Yeah, welcome to Communication in English, and we will meet again in Communication in English on Wednesday, and I will give you information. Yeah, the next meeting, the next Wednesday, we are going to practice communication in English. Yeah, the material talking about telling the time. Yeah, the last meeting we have to study about time, and then now I would like to tell you about minutes, hour, and then that day, and what is it? Month and years. Yeah, you have to know about it. Ya, sengaja untuk hari ini mungkin lupa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Abdul Rahman baru datang. Abdul Rahman lambat nih. Mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Let's take prayer begin. Okay, finish. Okay, I would like to show you the PowerPoint ya. Saya sengaja PowerPoint-nya ini memang saya biarkan kosong supaya nanti kita bisa diskusikan sama-sama ya. Oke. Okay, we would like to study about telling the time. Yeah, the last meeting we have studied about minutes and hour. Yeah, maybe, and that day, month, and year. And today, yeah, we would like to give information about that day, month, and year. How to pronounce, how to speak. Yeah, in English. Okay, what time is it? I have a time ya. Ini jamnya. What time is it? Okay, what time is it? Do you know? I wake up. Okay, do you know what time is it? Jam berapa ini? I wake up at 5 to pronounce. Hah? Apa namanya? 5 past 30. 5 past 30. Is it 5 right? past 30. Ya. Coba kalau misalnya kemarin kita belajar katanya it is I wake up at 5 past 30. Is it right? Benar nggak ini? Ya, bisa kamu sebutkan ini 5:30. Jadi gitu, cuma 5:30. Tapi lebih baik ya yang kita gunakan adalah menitnya terlebih dahulu. Ya, jadi 30. Kalau 30 itu dibacanya apa? Half ya, half past 5. Ya, jadi dibaca seperti ini, 5:30. Terus kalau misalnya ini
Okay, what time is it? What time is it? I go to school at 6:15. ya, pinter. 6:15 ya. Jadi di sini kita menitnya dulu ya, 6:15 menitnya dulu baru jamnya. Jadi 15 menit melebihi jam 6, lebih dari jam 6. Next. Yang lain ya, selain Ranu dijawab nih. I arrive at school. I arrive at school at okay, what time is it nih? I arrive at school at jam berapa nih? 6:45. Yes, 6:45. Ya, very good ya. Sudah benar. Terus bisa juga ada pengucapan Miss, kalau misalnya saya mengucapin 5:30, 6:15 or 6:45 itu boleh, tapi kita belajar yang ini dulu ya, yang menggunakan menit dulu baru kita ke jam ya. Jadi kesimpulan dari ini ya, don't forget to remember for 30 minutes yes, 30 minutes ya, kita itu membacanya adalah a half ya. Kalau 15 minutes kita bacanya apa? A quarter ya. Jadi 30 minutes itu a half, setengah dari jam. Terus 50 minutes itu a quarter itu 1/4 ya. Terus kalau misalnya kita baca lewat, itu kita baca pas, lewat nih. Kalau menuju ke jam ya 15 menit ke jam gitu, atau menuju jam keberapa itu pakainya tuh ya. Jadi so don't forget to remember, kalau misalnya setelah 30 menit, oke, setelah 30 menit itu setelah menit ke-30 ya, misalnya bilang tadi yang I arrive at school at 6:45 gitu, berarti ini a 6:45 ke jam berikutnya ya. Oke, next. Kita masih sama ya, what time is it? Oke, next. Tolong jawab selain Anu, silakan dijawab. Siapa yang baru masuk? Riandri. Punya habis. Udah ya, ini this is clear about a time ya. Jadi kalau misalnya coba satu lagi deh. What time is it? 3:50 berarti berapa menit? Apa? 10 to 4. Iya, 10 to 4. Ya, jadi 10 menit ke jam berikutnya. Jam berikutnya ini apa? Setelah jam 3 berarti jam 4. Jadi is it 10 to 4 ya. Jadi seperti itu. Terus kita bicara tentang tanggal. What
date is it today? Oke. What date is it today? Tanggal berapa hari ini? Do you know what date is it today? 9 to 9 of September. Ya, sekarang kan today is, kalau kita tulis ya 9 September ya, September. Ya, oke, look at here. What date is it? What date is it today? Today is it on? Bagaimana bacanya? September 9, 2020. Ya, ya. Jadi September means harusnya gitu, means 2000, sorry. Ya. September means 2020. Ya, jadi don't forget to remember for the date. Is it you using ordinal number? Kamu jadi menggunakan ordinal number. Kalau number itu kan ada cardinal and ordinal ya. So you have to use ordinal number like first and second, terus third, ya, fourth. Kalau selanjutnya itu menggunakan apa namanya, TH. Jadi fourth, fifth, terus bukan five ya, jadi fifth, six, seperti itu. Kalau misalnya 20, saya mau bilang 21. Ya, ini dibacanya apa jadinya? 21st. Yes, 21st ya. Kalau misalnya hari ini, what is your birthday? My birthday is 21st January 2000. Ya, gitu. Misalnya ulang tahun saya itu 21 Januari tahun 2021 Januari lah ya kalau ulang tahun. Nah, jadi kamu bilangnya 21st. Kalau 22 berarti 22nd. Kalau 23 berarti 23rd. Ya, jadi bukan 23, 24 gitu. Jadi harus disesuaikan dengan ordinal number. Ya, 22nd, ya 23rd, and etc. Okay, next. What month is your birthday? Okay. Okay, what month is your birthday? Jayadi ulang tahunnya kapan Jayadi? Jayadi, what month is your birthday? Halo Jayadi. Ya, Bu. What month is your birthday? Ulang tahun kamu bulan apa? Maret, Bu. Baru pada masuk kan. Berarti my birthday is on apa in English Maret? Maret apa Jayadi?
is on March, ya. My birthday is on March. Jadi ulang tahun saya itu bulan Maret, ya. Maybe you have forget about month, January and February, March, and then April, May, and then June, July, apalagi? Setelah July, after July, terus August. yeah, August, and then September, Oktober, ya, Oktober, terus November, ya, and the last December. Okay, very good. Next. Okay, next. When were you born? Okay, when were you born? Sang Haji, can you tell me when were you born? Kapan kamu dilahirkan? Ya, when were you born? Atau yang lain lah. Febri. Halo Febri. Febri, can you hear me, Febri? Gak ada suaranya sih. Ini pada kemana ini? Ya, Miss. Siapa ini? Febri. Ya, I want to ask you, when were you born? Kapan kamu dilahirkan? When were you born? It is on tanggal berapa, Feb? Febri lahirnya tanggal berapa? When were you born? 12, Miss. 12 apa? Februari, Miss. Terus tahunnya? Februari. It's on February. Tahunnya? Tahunnya? Halo, Febri? Tahunnya tahun berapa? 12 and 2000 and 2. Ya, misalnya for example ya, it is on February 12, 2002. Kalau misalnya 2002, ya ini 2002. Kalau 1996, ya kamu bacanya gimana ini? Jadi dipenggal dua angka ya.
Ya, jadi dua kata, jangan 109,000 itu terlalu panjang. Jadi kamu dua dipenggal ya, dua nomor dan dua nomor. 1996, misalnya 1998, 1945, 1975 ya, seperti itu. Jadi dipenggal dua-dua. Tapi kalau misalnya 2000-an kamu bisa menggunakan 2002, 2020, 2021 gitu ya. Oke, I think time it is enough ya. That's clear about time is it today, and then month, and when were you born. Okay, please prepare your midterm test on next Wednesday. Jadi Rabu depan kalian akan praktek, tolong sampaikan ke temennya semuanya satu kelas ya, untuk praktek komunikasi bahasa Inggris tentang waktu. Jadi semuanya. Jadi nanti yang akan ditanyakan mengenai ini, what time is it, what date is it today, when were you born, when is your birthday, and then please remember date. Misalnya the Independent Day, Kartini Day, and then played ya, youth played, and then etc. Jadi hari-hari besar itu tolong dihafalkan juga ya. Jadi biar kalian nanti bisa menjawabnya, hafal gitu. Oke, thank you for your attention and your participation. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihafal ya.